బాహుబలి చూసారండి అందరు? చూసారా? అట్లా లేనా? I don't look very young, but I am actually very young. సార్, ఇప్పుడు అయిపోయిన వెంటనే కొద్ది రోజుల్లో వి జస్ట్ ఫైనలైజింగ్ ఫ్యూ థింగ్స్ అండి. అది ఆ స్క్రిప్ట్ వర్జన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఐ లెట్ యు నో ఫస్ట్. ఐ వుడ్ లైక్ టు, ఆశ అయితే ఉందండి. అంటే there are very few names. I first want to go to them and then would like to tell you. అట్లా లేనా? ఇప్పుడు నీకు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలా తెలుగులో చెప్పాలా? తెలుగులో చెప్పాలి. ఓకే, అంటే అర్థం కాలేదు ఇంగ్లీష్లో అడిగితే. ఒకటండి, నిజంగా వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు ఆ రోజు నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే ఫస్ట్ సబ్మరీన్ వార్ ఫిల్మ్, ఇండియా, విశాఖపట్నం పోర్ట్, 1971, ఇండియా పాకిస్తాన్ అనేసరికి ఎక్కడో ఎగిరిపోయింది. అంటే వీడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే, హీరోయిన్ ఎవరు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు, సాంగ్స్ ఏంటి, ఈ గోల్లో ఉన్నారు తప్పితే దే డింట్ ఈవెన్ క్యాచ్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు టెల్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి రెఫరెన్స్ ఇవ్వడానికి నాకు ఇంకో సినిమా లేదండి చెప్పడానికి. ఇండియాలో ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చినాయి లేవు, రాలేదు. సరే, హాలీవుడ్లో వచ్చినాయి ఒక U571, హంట్ ఫర్ రెడ్ అక్టోబర్, అలాంటి సినిమాలు వచ్చినాయి, బట్ ఆ సినిమాలు చూసి ఉండరు వీళ్ళు. సో నౌ ఐ డెంట్ హ్యావ్ అ రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ టు టెల్ దెమ్ వాట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ టిల్ ద డే ఐ హెడ్ దిస్ ప్రోమో రెడీ. సో వన్ ఈజ్ ఫోన్ చేసి, అంటే నేను ఎంతమందితో చెప్పానో నాకు గుర్తులేదు, బట్ ఐ నో ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ హూస్ కాల్డ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ మోస్ట్ స్టార్స్, ఎవ్రీ సింగిల్ వన్ హూస్ కాల్డ్ మీ పర్సనలీ. They haven't done it even for many of my films, obviously, but this is the film that they called me for. And they were very excited that I did a film like this. So, whatever the result of this film is, I would be extremely proud that I'm part of this. It was mentally challenging because I was shooting for a film called Daggubati before this, and I didn't look anything like that at that point. I don't know if you remember Daggubati, చూసారండి అందరూ? చూసారా? సో ఆ సినిమాలో నేను ఇలా కనిపించను. అండ్ ఐ మీన్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ అ షిఫ్ట్ టు దిస్ ఫిల్మ్, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ రిక్వైర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఫస్ట్ అండ్ లుకింగ్ ద పార్ట్. అండ్ ద బ్యూటిఫుల్ థింగ్ వాజ్ సంకల్ప్ వాజ్ వెరీ క్లియర్ as to how the protagonist has to look, how Arjun has to look. So I followed orders and I went forward doing the film. ఈ సినిమాలో డైలాగ్స్ రాసేటప్పుడు యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ అ కాన్వర్సేషన్ దట్ సంకల్ప్, మీ, ఆజాద్ గారు, నిరంజన్, who had at గంగరాజ్ గారు, we had at that one writing table. ఇప్పుడు ఇది 1971లో జరిగింది కదా. అప్పుడు మాట్లాడే తెలుగు, ఇప్పుడు మాట్లాడే తెలుగులో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా ఆ వర్జన్కి వెళ్ళిపోతే దే లాట్ ఆఫ్ అవర్ ఆడియన్స్ మైట్ నాట్ ఈవెన్ క్యాచ్ ఇట్. అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ దట్ వీ డిడ్ విత్ బాహుబలి ఆల్సో. యూ విల్ నాట్ సీ హెవీగా పౌరాణిక భాష వాడుకో ఉండదు. అండ్ ఈరోజు మాట్లాడినట్టే ఉంటుంది, బట్ దే విల్ బీ అ లాట్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ ఎవ్రీ లైన్ దట్ ఈస్ స్పోకన్. అంటే ఒక నేవీ ఆఫీసర్ అంటే ప్రతి లైన్ మెజర్ అయి ఉంటుంది, ప్రతి అక్షరం మెజర్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దట్స్ హౌ ద లైన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ హెవ్ బీన్ రిటన్. ఇది ఇండియన్ గవర్నమెంట్లో ఇట్స్ అ క్లాసిఫైడ్ ఫైల్, సో నన్ ఆఫ్ అస్ హియర్ విల్ ఎవర్ నో ద ట్రూత్. దేర్ ఈస్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ ద నేవీ, మెనీ పీపుల్ on both sides of the country of India and Pakistan who will have many versions of it. లైక్ వెన్ నాకు ఈ కథ ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు, ఈ కథ గురించి కనుక్కుందాం, లెట్ మీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ది స్టోరీ ఇస్ ఫస్ట్ అని నేను చాలామందితో మాట్లాడాను. వెదర్ ఇట్స్ ఎక్స్ నేవీ మెన్, మాట్లాడిన ప్రతి ఒక్కడు ఒక వర్షన్ ఇచ్చారు. నౌ ఆబ్వియస్లీ లైక్ హీ సెడ్, ఇట్స్ అన్ ఇన్స్పైర్డ్ స్టోరీ. అక్కడ ఘాజీ అనే సబ్మరీన్ ఉంది, మునిగిపోయింది. అక్కడ మన సబ్మరీన్, మన ఆర్కే బీచ్లో యాజ్ అ విక్టోరియస్ వన్, ఇట్స్ దేర్. అండ్ దిస్ హ్యాపెండ్ in the midnight of 1971, the 3rd and 4th. That midnight is when the story actually happened. Dan tarvata the India-Pakistan war was declared, and December 4th is known as the Indian Navy Day, and after this record. So చాలా అంటే ఇప్పుడు నిజానికి దూరంగా కొన్ని సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నిజంగా ఒక సబ్మరీన్లో చూస్తే దే వేర్ యూజ్ అండ్ త్రో క్లోత్స్. కానీ మేము ఎందుకు అది వాడలేదంటే, మన రెగ్యులర్ సివిలియన్స్కి మనం సినిమాలు చూసేటప్పుడు ఒక ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్ అంటే మనకు తెలియని ఒక డిసిప్లిన్ అనేది వీల్ హ్యావ్ టు సీ ఇట్ విత్ దోస్ ఐస్. సో వీ టుక్ దట్ లిబర్టీ టు యూజ్ యూనిఫార్మ్స్ ఇన్సైడ్ అ సబ్మరీన్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ యాక్యురేట్, మేక్ ఇట్ లుక్ మోర్ authentic
ఫర్ ద లేమ్యాన్, నాట్ ఫర్ authenticity. అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా నేవీ వాళ్ళ కోసం తీసింది. The real idea behind this, or the real reason why I wanted to do it, is there are many films today in India that glorify police officers. There are many films in India that glorify the Navy, the Army. But I haven't seen a film that has glorified the Navy. We're one of the largest, or the sixth or seventh largest Navy in the world. And I think they have every right to be glorified in cinema. And I think it's important for these stories to be told to the common auditorium today. And that's mainly the reason. ఒకటండి, అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు చాలా తక్కువ కథలకి ఈ అవకాశం దొరుకుతుందండి. అంటే ఇది జరిగింది ఏంటంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యన జరిగిన ఒక కథ. సో ఇట్ ఈస్ అ నేషనల్ స్టోరీ బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఇది విశాఖపట్నంలో జరిగిన కథ. సో ఇట్ ఈస్ అ రీజనల్ స్టోరీ ఆల్సో. సో లైక్ ఐ సెడ్, చాలా రేర్గా వస్తాయండి ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్. అంటే ఒక కథ రెండు భాషలు లేకపోతే మూడు భాషల్లో తీయడానికి అవకాశం. సో దిస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఫిల్మ్స్. అండ్ నాకు చాలాసార్లు వేరే స్క్రిప్ట్ డిస్కషన్స్లో వీటిల్లో ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్ కథ కానీ ఇలాంటి కథలు చెప్తే చాలామంది అనేవారు, అంటే ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వై దే సే దోస్ థింగ్స్, బట్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ కామన్లీ సెడ్ థింగ్. సార్ తెలుగులో అలాంటి చూడరు సార్, అంటే అది ఇండియా పాకిస్తాన్ అంటే అది ఎక్కడో బార్డర్లో జరుగుతూ ఉంటుంది, అది మన దేశం నుంచి మా హైదరాబాద్ నుంచి కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కానీ చాలా దూరంగా జరుగుతూ ఉంటాయని ఒక కన్సెప్షన్ ఉంటుంది. బట్ టుడే నోబడీ విల్ కాల్ దిస్ స్టోరీ నాట్ ours because it happened right in front of us. So that's the reason why there were two languages in this film. Because she's a very fine actor, and see, she's an extremely fine actor, and I don't have to prove that to you, because the last film that she did was a film called Pink that released, which is by far one of the best films that I've seen in the last couple of years in Indian cinema, and that's the reason Taapsee is there in this film, and we are very, very happy. Though it's not lengthwise, it's not a very long character. It comes at a very important time in the film, and she did a part very, very beautifully. Sir, in life I never had a plan to do these things. Uh, for me, I get excited by content, get excited by stories, and I go ahead and do them. And that's how I planned all my life. To me, the cinema is far bigger than the actors or their careers or filmmakers or anything. There's a story to tell, and it has to be told. We are just mere instruments telling that story. And yes, I am very, very happy that this is the next film after Bahubali. I don't look very young, but I am actually very young. And అంటే ఒకటండి, అంటే if you're regularly into fitness and all of those, you will understand that this is not a very complicated process. There's a certain science to it. ఆ సైన్స్ని ఫాలో అయ్యి, ఆ డయట్ని ఫాలో అయ్యి, ఆ వర్కౌట్ రిజిమ్స్ ఫాలో అయితే ఇట్స్ క్వైట్ ఈజీ టు గెట్ దర్. ఒకటండి, అంటే 100%. అంటే విత్ బాహుబలి యూ లెర్న్ a lot. I mean, I started Bahubali almost 4-5 years ago. I started acting 7 years ago, and I did Bahubali for 4 years. So most of my understanding or experience that I have comes from that film. So now with definitely I'm saying 100% I've matured as a person, I've matured as an actor and all of those. So yes, 100% I'd say it became easier.